హలో వ్యూవర్స్, వెల్కమ్ టు సునీ హోమ్ రెసిపీస్. ఈరోజు మనము బనానా చాక్లెట్ కేక్ విత్ వీట్ ఫ్లోర్ ఎలా చేయాలో చూద్దామండి. ముందుగా ఈ విధంగా బనానా ఒకటి తీసుకోవాలి. ఇదంతా ఈ విధంగా తుంచుకొని మిక్సీ జార్లో వేసుకోవాలి. అదేవిధంగా ఇందులో మనము 3/4 కప్ షుగర్ పౌడర్ వేసుకోవాలి. అదేవిధంగా 1/3 కప్ కోకో పౌడర్ వేసుకోవాలి. అలాగే 1/2 కప్ ఆయిల్ వేసుకోవాలి. ఇందులోకి మనము నేను ఇక్కడ 3/4 కప్ బటర్ మిల్క్ యాడ్ చేస్తున్నాను. ఇవన్నీ కూడా మనము గ్రైండ్ చేసుకుందాము. స్మూత్ పేస్ట్ లాగా గ్రైండ్ చేసుకోవాలి. ఓకే అండి, ఈ విధంగా మనకి స్మూత్ బ్యాటర్ రెడీ అవుతుంది. ఇప్పుడు మనము ఒక బౌల్ తీసుకుని ఈ బ్యాటర్లో ఆటా యాడ్ చేసుకున్నాము. 1 కప్ వేస్తున్నాను. 1 కప్ ఆటా వేసుకోవాలి. నెమ్మదిగా కలుపుకోవాలి. ఇందులోకి మనము సిన్నమన్ పౌడర్ వేస్తున్నాను. కొద్దిగా ఒక పించ్ వేసుకోవచ్చు. అదేవిధంగా బేకింగ్ పౌడర్ 1 స్పూన్ యాడ్ చేసుకోవాలి. ఇదంతా కూడా మనము మిక్స్ చేసుకున్నాము. స్లోగా మిక్స్ చేసుకోవాలి. ఇందులోకి మనము మిల్క్ యాడ్ చేసుకుంటూ కేక్ బ్యాటర్ మిక్స్ చేసుకున్నాము. ఈ విధంగా యాడ్ చేసుకోవాలి. ఓకే అండి, చూసారు కదా, ఈ విధంగా మనము బ్యాటర్ రెడీ చేసుకోవాలి. ఆల్మోస్ట్ మనకి బ్యాటర్ రెడీగా ఉంది. పోరింగ్ కన్సిస్టెన్సీలో ఉండాలి. ఈ విధంగా ఉంటే సరిపోతుంది. సో ఇప్పుడు మనము ఇక్కడ నేను సాస్ ప్యాన్లో చేస్తున్నాను. ఇందులో మనము కొద్దిగా బటర్ వేసుకోవాలి. ఈ విధంగా బటర్ వేసుకుని సాస్ ప్యాన్ మొత్తము స్ప్రెడ్ చేసుకున్నాము. చూసారు కదా, ఈ విధంగా స్ప్రెడ్ చేసుకోవాలి. ఇందులో నేను కొద్దిగా మైదా వేసి మనము ఈ విధంగా స్ప్రింకిల్ చేసుకోవాలి. మీ దగ్గర బటర్ పేపర్ ఉంటే కనుక యూజ్ చేయండి. లేదంటే మనము ప్యాన్ని ఈ విధంగా చేసుకుంటే మనకి కేక్ బాగా వస్తుంది. ఇప్పుడు మనము ఈ ప్యాన్లోకి బ్యాటర్ వేసేసుకున్నాము. ఓకే అండి, ఈ విధంగా మనము ప్యాన్లో వేసుకోవాలి. ఇక్కడ నేను ఒకసారి దీన్ని ఈ విధంగా ప్యాడ్ చేసుకోవాలి. బబుల్స్ ఏమైనా ఉంటే కనుక మనకి బయటకు వచ్చేస్తాయి. నేను ఇక్కడ స్టవ్ మీద చేస్తున్నాను, బేక్ చేస్తున్నాను. ఓల్డ్ ప్యాన్ ఒకటి మనం ఈ విధంగా పెట్టుకోవాలి. హై ఫ్లేమ్లో 5 మినిట్స్ ప్రీహీట్ చేసుకుని దాని మీద మనము ఈ విధంగా సాస్ ప్యాన్ పెట్టుకోవాలి. సో ఇక్కడ నేను ఇందులో కొన్ని రేజిన్స్ యాడ్ చేస్తున్నాను. మూత పెట్టేసుకున్నాము. 30 to 35 మినిట్స్ ప్రీహీట్ అయిన తర్వాత స్లో నుండి మీడియం ఫ్లేమ్ మధ్యలో పెట్టుకోవాలి. 30 to 35 మినిట్స్ పెట్టుకుంటే కేక్ బేక్ అయిపోతుంది. ఓకే అండి, ఇక్కడ మనము కేక్ చూద్దాము.
చేసుకుందాము. ఈ లోపల మనము చాక్లెట్ ఫ్రాస్టింగ్ చేసుకుందాము. సో చాక్లెట్ ఫ్రాస్టింగ్ కి కావాల్సిన ఇంగ్రీడియంట్స్, ఇక్కడ నేను బటర్ తీసుకున్నాను. బటర్ విధంగా మెల్ట్ చేసుకోవాలి. ఇందులోకి కోకో పౌడర్ వేసుకున్నాము. కోకో పౌడర్ 2 స్పూన్స్ వేసుకోవాలి. అదేవిధంగా షుగర్ పౌడర్ వేసుకోవాలి. 2 స్పూన్స్ షుగర్ పౌడర్. సో ఇవి రెండు కూడా బాగా కలిసేలాగా కలుపుకోవాలి. మిల్క్ యాడ్ చేసుకోవాలి. చూసారు కదా, చాక్లెట్ ఫ్రాస్టింగ్ రెడీ. ఈ విధంగా ప్రిపేర్ చేసుకోవాలి. ఇప్పుడు మనము కేక్ చూద్దాము. కేక్ మనకి చల్లగైపోయింది. కేక్ మనం తీసుకున్నాము, ప్లేట్లో తీసుకున్నాము. ఈ విధంగా సైడ్స్ ఒకసారి ఈ విధంగా చేసుకోవాలి, నైఫ్ పెట్టుకొని. సో ఒక ప్లేట్లోకి తీసుకున్నాం మనం. ఈ విధంగా ప్లేట్ పెట్టుకొని అంతే అండి. చూసారు కదా, చాలా బాగా వచ్చింది లఫీగా. సో మళ్ళీ మనం టర్న్ చేసుకున్నాము. టర్న్ చేసుకోవాలి. బాగా బేక్ అయిందండి కేక్. సో మనం ఇప్పుడు ఫ్రాస్టింగ్ పెట్టేసుకుందాము. ఈ విధంగా మనము ఫ్రాస్టింగ్ చేసుకోవాలి. నేను స్ట్రాబెర్రీస్ పెడుతున్నాను. స్ట్రాబెర్రీస్ తో డెకరేట్ చేస్తున్నాను. చాక్లెట్ ఫ్లేక్స్, అంతే అండి. చూసారు కదా, ఈ విధంగా చేసుకోవచ్చు. బనానా చాక్లెట్ కేక్ ఎగ్లెస్ వితౌట్ ఓవెన్ చేసుకోవచ్చండి. కట్ చేసి చూద్దాము. చాలా బాగా వచ్చిందండి మనకి వీట్ ఫ్లోర్ కేక్. మీరు కూడా ట్రై చేసి చూడండి, చాలా యమ్మీగా ఉంది కేక్. Please subscribe to Suni Home Recipes for more updated videos. Don't forget to click the like button, share the videos, leave a comment below. Thanks for watching.